The Time will welcome Ukraine Profile. Today's program, we have an interview with Andrei Bukovits, done by Tatiana. But first, we have exciting news about developments at Market Maidan with Svetlana Meksiuta. Доброго дня. Доброго дня, дорогі слухачі Роджерс ТВ. Сьогодні в наших гостях це Андрій Володимирович Букович, радник-посланник при посольстві України в Канаді. Андрію, доброго дня. Вітаю, Тетяна. Сьогодні ми поговоримо з вами стосовно України, в цілому, взагалі, як Україна позиціонує себе як країна, яка будує демократію по-новому. І перше моє питання, воно б стосувалося найближчих івентів, найближчих подій, які відбудуться для України. Це 11-12 липня, наскільки ми знаємо, відбудеться в Вільнюсі саміт НАТО. Дуже довгоочікувана подія для українців, тому що ми всі зараз чекаємо, що відбудеться далі. Чи буде Україна в альянсі, і взагалі як наші партнери держави допоможуть нам подолати цей рубіж. Давайте поговоримо з вами про це, і у мене таке питання відразу. Як, на вашу думку, чи отримує Україна це довгоочікуване запрошення? Дякую за запитання. Відразу хочу трошки зробити рефреймінг вашого питання. Тому що на сьогоднішній день українська дипломатія, президент, міністр закордонних справ, зовнішньополітичний блок держави України виходить з того, що на саміті в Вільнюсі ми маємо вирішити для країни два питання. Перше питання – це отримання чіткого сигналу щодо дати отримання Україною членства в НАТО. Нема суперечки. Є консенсус між Україною і партнерами про те, що Україна буде членом НАТО, і це членство в НАТО, в Альянсі, є головною безпековою гарантією України. Друга умова, з якою українські дипломати виходять на саміт, вважають прийнятним результатом саміту, це отримання від країн-партнерів, від НАТО гарантій безпекових, які б дозволили у період до набуття повноцінного членства Україні і українцям відчувати захищеними, мати у себе в арсеналі всі необхідні інструменти для того, щоб себе захистити і забезпечити у разі повторної агресії. Це фінансові інструменти, це санкційний тиск на агресора і це, безумовно, зброя, яка має вчасно і в необхідних обсягах постачатися, аби українці могли себе захистити. Як ви думаєте, все-таки досягне Україна якихось позитивних результатів цих двох питань? На сьогоднішній день можна чітко констатувати про те, що серед країн-партнерів України, серед членів НАТО є консенсус про те, що наразі просте повторення, що НАТО має політику відкритих дверей, недостатньо. Враховуючи, що українці фактично заслужили, вибороли право бути членом Альянсу, який захищає своїх членів системи колективної оборони, таке рішення буде ухвалено. Водночас, звичайно, статут НАТО, умови приєднання до Альянсу свідчать про те, що країна, яка знаходиться у стані війни, не може стати членом. Тому Україна, чітко це усвідомлює, але наша позиція залишається незмінною. Після закінчення війни, після перемоги України, коли буде та дата, як виглядає перелік конкретних чітких умов, за виконання яких Україна приєднається до Альянсу. При цьому ми наполягаємо на те, що враховуючи той шлях, який вже пройшла Україна з точки зору приведення до стандартів НАТО нашого війська, системи керування військом, системи комунікації, взаємодії з іншими арміями країн-членів НАТО, враховуючи, що українці на полі бою довели свою спроможність і ефективність, ми вважаємо, що має бути політичне рішення про приєднання України до НАТО. І це політичне рішення може бути ухвалене на саміті. Або так само може бути ухвалене рішення щодо того, коли саме Україна стане членом НАТО. От саме така постановка двох основних умов – це чітка перспектива членства і часові рамки, а друге – це проміжні гарантії безпеки, які дозволять Україні бути убезпеченою від агресії. Чудово. А от дивіться, ви зазначили, що українська армія на даний момент вона є однією з найпотужніших армій в Європі. Ну, як ви також зазначили, що
Українська армія зараз володіє майже усіма видами зброї. Типу, ми дуже швидко навчаємось. У нас великий, наскільки я знаю, Канада також в цьому допомагає в плані підготовки наших офіцерів, солдатів до служби. І тоді у мене зустрічне питання. Дивіться, якщо ми готові, в принципі, повністю наша армія вже знає, як використовувати будь-який потенціал в плані зброї. Ми маємо фінансове певне забезпечення і підґрунтя. В нас вірять всі країни, майже всі країни ЄС, так, Угорщину ми там можемо окремо виділити. Але тоді давайте розглянемо наступне. Якщо ми беремо на Україну як член НАТО, але через призму соціальну, тобто наскільки Україна готова демократично і наскільки вона готова корупційно, скажімо так, готова до того, щоб стати членом НАТО? Чи все-таки нам ще треба побороти оці всі спектри для того, щоб суспільство усвідомило, що так, ми дійсно є повноправним членом НАТО? Давайте відповім на ваші запитання з кінця. По-перше, неодноразові опитувані громадські думки в Україні в останні місяці засвідчили, що рівень підтримки членства України в НАТО складає від 80 до 90%. Це безпрецедентний показник, який свідчить про те, що українці не лише переконалися в необхідності отримання безпекових гарантій, а вірять, що саме НАТО, альянс, членом якого буде Україна, забезпечить нашу безпеку і допоможуть мати спроможності, які б гарантували захист від майбутньої потенційної агресії. Або саме членство в альянсі, воно само по собі має потенціал об'єднання ресурсів і потенціалів країн-членів для захисту одного члена, проти якого здійснено агресивні дії. Усвідомлення цього факту дозволяє нам говорити, що в Україні є майже тотальна підтримка членства. Це перша позиція. Друга позиція. Україна по всім параметрам довела, що є демократичною країною, яка не просто декларує демократичні цінності і будує демократичні інститути, а спроможна їх захищати, спроможна забезпечувати їхнє функціонування у військовий час, коли, будемо відверті, рішення ухвалювалися швидко, система управління державою не була втрачена. І що стосується корупції, я хочу сказати, що корупція як явище присутнє в усіх країнах, без перебільшення. Да, питання в тому, як, скажімо, фокус уваги міжнародної спільноти або всередині країни фокусується на цих питаннях. Ми можемо стверджувати, в Україні дуже сильно громадське суспільство, дуже сильний рух недержавних організацій, які висвітлюють буквально будь-які рухи або то чиновників, або державних органів, праворуч, ліворуч, які можуть мати ознаки корупції. У нас дуже сильне громадянське суспільство, яке здійснює необхідний тиск на органи державної влади, органи місцевого самоврядування і тримає, що називається, їх в тонусі. Це перше. По-друге, президент, парламент, уряд здійснили велику роботу по створенню системи антикорупційних інститутів, чи то антикорупційний суд, чи то антикорупційні правоохоронні органи, які дозволяють нам з певністю говорити, що вони є, вони працюють, на них є тиск не лише від суспільства, а й від президента, прем'єр-міністра, Верховної Ради України, який змушує їх давати результати. Якщо ми подивимось на, скажімо, те, що робить Національне антикорупційне бюро останнім часом, ті випадки заарешту топ-чиновників в Україні, вони яскраво свідчать про те, що не лише побудована система антикорупційних органів, а і є конкретні результати. Треба сказати, що я би навіть говорив не про боротьбу з корупцією в Україні, а я б казав про створення антикорупційних інститутів і запровадження антикорупційної політики. Тому що якщо ми подивимось на політику інших країн, чи то Канади, Сполучених Штатів, Європи, європейських країн, усіх є антикорупційна політика. Тобто створення тієї системи інститутів, які дозволяють ефективно боротися з масштабною корупцією і дозволяють убезпечувати державу і громадян країни від проявів корупції, коли корупція може впливати, там, скажімо, на національну безпеку. І ми можемо чітко говорити, що ці зусилля уряду, ці результати роботи уряду, президента Верховної Ради, вони отримали належну оцінку. І якщо нашу заявку України
в ЄС нашу заявку України на членство в НАТО не просто серйозно розглядають, а взяли в роботу, що називається. Говорять про, якщо мова йде про членство в Європейському Союзі, про перспективу декількох років, у разі якщо українська влада разом з українським суспільством буде вправно виконувати, імплементувати вимоги європейського законодавства. Коли ми говоримо про НАТО, мова йде про певну перспективу, але також, в принципі, у жодного лідера, чи то Європейського Союзу, чи Північної Америки, ні в кого не викликає питання, що Україна в перспективі буде членом НАТО, ми можемо казати, що це в тому числі оцінка тій антикорупційній політиці, яку реалізує українська сторона. Угу. Чи можете, це вже буде наше останнє питання, я би хотіла запитати, дивіться, ми бачимо колосальну підтримку від Канади, просто в усіх спектрах, і навіть сам Трюдо весь час приїздить до Канади, до України, вибачте, підтримує особисто, переговорюють на телефонах. Як би ви могли підсумувати цю всю допомогу, взагалі комунікацію і співпрацю між Канадою та Україною? Я на ваше питання міг би відповісти 3 різними способами. По-перше, загальна допомога Канади Україні з моменту вторгнення, вона більше, ніж $8 мільярдів. Це і потужні пакети військової допомоги, і фінансової допомоги, і гуманітарної допомоги. Наприклад, лише за минулий рік Канада виділила озброєння і військової техніки на суму більше $1 мільярд. Цього року надано вже $700 мільйонів. Канада – наш надійний друг. Користуючись нагодою, хочу подякувати канадському уряду, канадському парламенту, всім канадцям, хто щиро в серці має Україну і підтримує Україну, і українців, в тому числі, які прибули сюди в Канаду. Велике дякую нашим канадським партнерам. Безумовно, Канада робить багато. Це оцінка у цифрах. Якщо брати оцінку, скажімо, на рівні політичного діалогу, ми отримаємо колосальну дипломатичну і політичну підтримку з боку всіх гілок влади канадської. І третій вимір, мій як дипломат, а також, я думаю, до моєї оцінки приєднаються ті українці, які гостинно прийняла канадська земля. Ми насправді дякуємо за ті прояви турботи, які канадці виявляють до українців. Це також свідчення високої ноти наших відносин. Дякуємо, Андрію. Дякую вам. Svetlana, thank you very much for coming on the TV program. Could you tell us the reason why Market Maidan was created? Yeah. Firstly, thank you for having me. And on such a special day, today is a multiculturalism day, and we are reflecting and thanking the Canadian community for all the support they have provided to Ukrainians. Speaking about Maidan Market, it was established in May 2022. At first it was a clothing store, also providing basic necessities and some food items, hygiene items. Later on, the concept was reimagined, and then it turned into a market of services, providing different services for Ukrainian newcomers fleeing the illegal Russian invasion. Okay. Where is the market located, and what are the hours of operation? Maidan Market is located at Westgate Shopping Center, which is on 1309 Carling Avenue, and we operate for in-person visits on Mondays from 9:30 to 8 p.m. and this is exciting news because we have just extended our hours of operation, and also on Thursdays from 9:30 to 8 p.m. On Tuesday, Wednesday, and Friday, we are available by phone, by email, and we're happy to support whoever needs help. So that's great news. What type of services do you provide? Maidan Market provides information and referral services. So let me walk you through the services Maidan Market provides, giving you an example of a family, of a common family that arrives to Canada. In most cases, this would be a woman with a child or with several children.
So they might arrive at Maidan Market in a week after they arrived or in a day. First point of contact would be the Information and Referral Center, where the settlement coordinator will listen to all the needs and answer all the questions they have, and then get back to this family, to a mom and daughter or son, with a step-by-step guide on what to do, where to do your documents, who to reach out to secure housing. We'll speak about employment opportunities and refer to employment agencies. Can work through the resume, and then once this family has talk about the school or childcare for children. And the next day when they arrive to us, we will welcome the children with a craft kit as a present, as a gift. And then they may use our free internet access to do the resume, to apply for the jobs, while their children could participate in an art and crafts class, connecting to Ukrainian kids there. So that's just an example. If you want to have a breakdown of services, this would be an information and referral center, and also a learning center. This includes classes, English classes. We provide English classes for all the Ukrainian newcomers who are waiting for their YMCA assessment, who are waiting to be placed into link classes. We offer small groups, communication-based classes, and also online classes. Along with the ESL classes, we offer Career Connections class, where they can get prepared for their first job in Canada, resume, cover letter, mock interviews, job search strategies, LinkedIn. We do all that in partnership with iSisters organization. Arts and crafts for kids, which is great to help cope with trauma if it's there, or just to release stress, or to have a lot of fun with other Ukrainian kids. Among the learning opportunities, there's also a meditation class for parents. It's our pilot project at the moment, while the kids are doing arts and crafts. We also see this space as a networking hub, where people can actually give and offer a peer-to-peer support, sharing their experiences, coming and having a cup of coffee and saying, okay, I know that you passed your driving license, tell me where, how, what resources did you use? And this is a tremendous support to sit in front of someone who has been through the same experience and be able to share. So a networking hub. Another thing would be a mental wellness center with its live coaching sessions in Ukrainian that we're providing in partnership with Ottawa Ukrainian Mental Health Organization. We actually do much more than this, based on case-by-case basis. So if there is something Ukrainian family needs, we will do our best to make sure it's there, or to provide that. So to support in any possible way, with the help of Canadian and Ukrainian communities. Thank you. That's good. Fantastic. Do you give them any material support anymore, in the way of clothing or essentials when they first arrive? Yeah, so we turned into a market of services. We can do that on case by case. Yeah. You mentioned, I understand you have a number of different organizations and companies who partner with you. Could you give us an idea of who some of them are and what type of relationship you have with them? Did I get right that you were asking about the organizations that we're partnering with? Yes.
Okay, so apart from the ones I've already mentioned, Ice Sisters, Ottawa Ukrainian Mental Health, it's Rogers for sure, because Rogers has provided a free telephone line as well as free internet access for all the visitors at Maidan Market. The other organization would be RIACAN, who generously provided us a large space at Westgate Shopping Center, donated the space. And another organization would be Mother Craft, who that provides kits on monthly basis, craft kits for kids on monthly basis. How many people do you think you've helped out since Market Maidan's been opened? So Maidan Market served more than 2,000 people with clothing donations and hygiene items. And then we served more than 350 people in terms of services, in-depth, one-on-one, tailored support. That's interesting. Are there, just out of curiosity, are there more people coming in on a regular basis or still? Yeah, we do have people who come just once. This would be mostly information and referral services. They get this guide, they understand where they want to move on and go to and reach out to, and they can manage it on their own. Some people would return again and again, and we are happy to provide ongoing support to people like this. The other category of people would be our learners who come every week, once a week or twice a week for their classes, as well as life coaching clients. I just on my personal, I've noticed that there's a lot of younger people coming in on their own. Do they go through? Do they seek help from Market Maidan? Some of them do come to Maidan Market, younger people, but in most cases, younger people are quite tech savvy and they have the English language and they're quite independent in their journey in Canada. How can our viewers help you in your work? There are many ways that both Ukrainian and Canadian community could help, the larger community could help. The two basic needs of Ukrainians would be housing and employment. So let me speak about housing. We would appreciate a lot if the community could consider hosting Ukrainians, because the war is still going on. It's not safe, and people will be arriving to Ottawa. We know that based on the pre-arrival sessions we have with our clients, we will be happy to connect people considering hosting to those who have had this hosting experience and to share and see if it's the right thing for you. The second thing, how the larger community could help, is if you own a business, we would appreciate if you could consider an opportunity to employ Ukrainians. We'll be happy to connect, to be a connecting point here. Okay. Volunteering is another thing. If you have the skills and knowledge that you would like to share, please feel free to reach out to me in Maidan Market. And Svetlana, also donations. you did a great job. Mm-hmm. You're splendid. Thank you, and you keep up with the great work. As well as Canada and other nations around the world supplying Ukraine with support, there are numerous relief agencies, NGOs, and charities helping out. One of the many examples are the Knights of Columbus. They have raised in excess of $20 million US from over 60,000 individuals and 4,700 Knights of Columbus councils. That included 200,000 care packages.
and they have supported 300,000 refugees coming from Ukraine into Poland. Since the inception of the war, they have distributed 6.8 million pounds of goods. That included 3.5 million pounds of care packages, 2.8 million pounds of food, 79,000 pounds of medical equipment, 246,000 pounds of household goods, and finally 66,000 pounds of clothes. This is only one example of how the world is supporting Ukraine. Until next time, Slava Ukraina!